Now let's continue with probability analysis. So probability analysis is the probability of expected cash flows can often be estimated and used both to calculate expected net present value and to estimate risk. So kita akan gunakan probability ni untuk kira NPV as well as estimate the risk. Tapi there are some problem or limitations by using the probability analysis ni, that are most capital investment are one-off, so the expected NPV may never actually occur. Second, assigning probabilities to events is highly subjective. So kira probability yang di-assign tu ikut sukalah kepada company tu. So it's a very subjective, so not really accurate. So next, expected value do not evaluate the range of possible NPV outcomes. So the range of possible value is hidden by average. So expected value, apa itu expected value? Expected value is the weighted average of all possible outcomes with the weighting based on the probability estimate. So formula untuk kira expected value ialah probability of an outcome kita kena darabkan dengan the value of an outcome. So probability analysis ni apa? Kita nak kira expected value lah. Okay, let's take a look at the example 1. Example 1. A business is considering two different projects. The likely profit made from each project is outlined below. So kita ada project A, kita ada project B. So sekarang kita kena determine, kita kena advise mana satu company tu patut buat, do the project A or B. So nak tahu, since dia dah bagi projected profit and percentage likelihood, okay, dia bagi probability dan dia bagi projected profit. So kita akan gunakan, kita akan cari expected value lah. Nak cari expected value, darab je 10,000 dengan 10%, 15,000 dengan 30%. Tengok ni, okay, this is the solution. Darab je dengan 10%, dan you akan dapat 1,000, 15,000 darab dengan 3, dengan 30%, you akan dapat 4,500. Okay, dah darab dengan probability, and then ni, this is your expected value, 18,100 untuk project A. You buat pula untuk project B, darabkan dengan dia punya profit dan juga dia punya percentage probability. So you, after you dah pun dapat untuk setiap projected profit tu, you totalkan semua you punya expected value, itulah expected value for the project B. So decision accept project B due to higher expected value. Ini kalau dia bagi untuk dua project, untuk pilihan untuk memilih mana satu sepatutnya dia accept. Okay, so kita boleh kira expected value saja, and then kita pilih the highest expected value. So now let's take a look at the example 2. Okay, dia kata ABC company is considering an investment of 460,000 in a non-current asset expected to generate substantial cash inflows over the next 5 years. Unfortunately, the annual cash flow from this investment are uncertain, but the following probability distribution has been established. Okay, so dia cakap kira yang 460 ni dia punya initial investment lah. Okay, so dia bagi tahulah dia ada 50,000, 100,000 dan 150,000 ni annual cash flow. Dan dia bagi juga, dia bagi terus probability yang akan didapat ya 30%, 50%, 20%. So at the end of its 5 years life, the asset is expected to sell for 40,000. So this is your scrap value lah. The cost of capital is 5% should the investment be undertaken. Okay, so kalau you tengok example 1 tadi, dia you kena pilih sama ada project A atau project B. Right now tak ada, dia tak ada project A atau project B, dia satu saja project. You sepatutnya take it or leave it, itu saja. So bila dia bagi macam ni, okay, again you boleh kira lah EV dia, tetapi you nak compare dengan apa? Sebab kita akan kira for the whole annual cash flow ni. Okay, so kita tengok dulu, daripada kita kira EV tu, kita tak boleh nak compare kan, so kita kena kira NPV. Kalau NPV tu positif, should accept the project lah. Okay, so solution dia, first you kena kira expected annual cash flow. So bagi je lah, darab annual cash flow dengan probability. So you akan dapat 15,000, 50,000 and 30,000. So you tambah je semua, you akan dapat 95,000. So dalam sepanjang 5 tahun tu, expected value yang akan kita terima, kita expect untuk dapat ialah 95,000. So daripada dapat EV, daripada kira expected value, kita akan kira NPV.
So again, macam mana you nak kira NPV? First ambil initial outlay, initial investment. Okay, initial investment tu 460,000 lah. Dan you kena darab lah dengan PVIF. Ni satu je lah. So you akan dapat PV. Untuk year 1 until year 5, kita akan ambil expected value yang kita kira ni, 95,000. You akan darabkan dengan PVIF A. You tengok table tu 5%, tengok table annuity, and then dekat 5 tahun. So you akan dapat 4.329. So you darab lah. So you akan dapat PVU 411,255. And then at year 5, you akan dapat scrap value kan, proceed of scrap value 40,000. So menggunakan table PVIF, you akan refer pada 5%. At year 5, you akan dapat 0.784. So you darab lah, you akan dapat PV. So you punya NPV is negative. Okay, bila NPV negatif, sepatutnya company ni tak ambil lah projek ni. Okay, so tengok ni, has the expected NPV is negative, this one 17,385, the project should not be undertaken. Okay, tetapi an alternative approach would be to calculate three separate NPVs and then combine them, giving the following figures. Okay, sebab sekarang kita calculate untuk keseluruhan annual cash flow tu. So dia boleh jadi NPV tu maybe positive, NPV tu maybe negative. Kalau positive, settle lah, you boleh terus accept the project. Right now, bila NPV dia negative untuk the whole annual cash flow, untuk the whole project, so kita disarankan untuk kira one by one. Okay, so kita kena kira NPV tu untuk setiap satu lah. First kita ada annual cash flow, tapi sekarang ni dia tak cakap pun yang year 1 akan terima 50,000, year 2 akan terima 100,000, year 3 akan terima 150,000. Tak, dia tak cakap So kita kena kira one by one, sebab dia bagi probability lah dengan expected yang ada risk. Sebab tu ada probability. So you punya cash flow sekarang ni, you kena ambil first kali, you kena kira yang 50,000 ni. 50,000 darabkan dengan PVIF A. You still tengok dekat 5%, 5 tahun PVIF A punya table, you akan dapat 4.329. So you akan dapat lah 216,450. And then you akan tambahkan salvage value. Salvage value 40,000. Darabkan pula dengan PVIF year 5, 5% tu akan dapat 0.784. So you akan dapat 31,360. Tambahlah 2, you akan dapat 247,810. Tetapi kita kena tolak dengan initial investment, iaitu 460. Barulah you akan dapat you punya PV. Okay, so inilah cara nak kira PV ni, 212,190. You dapat negatif. Dan oleh you boleh darab dengan probability ni. Okay, dalam 0.3. And then you pun baru boleh tahu sama ada dia ni betul-betul negatif ataupun tidak NPV tu. So and then you teruskan continue pula dengan 100,000 ni. Again 100,000. Okay, untuk 100,000 you darabkan dengan 4.329. Still sama, you still akan darab dengan 4.329. You still akan tambah dengan salvage value. Cuma figure ni je, daripada 50,000 you akan tukar kepada 100,000 and then 150,000. Okay, lepas tu you kena tolak dengan initial investment. So bila you buat tu, bila you tukar 50,000 kepada 100,000, you akan dapat 4260. 4260 ni barulah you boleh darab dengan 0.5. Sebab kita nak kira NPV one by one ni. Okay, and then again replace 50,000 dengan 150,000 using the same formula, and then you will get 220,710. Then 220,710 ni darab dengan 0.2. So you akan dapat final punya, you still will get the same, negative 17,385. So even though the, okay, so you boleh tengok lah NPV item by item. Okay, kalau 100 ni you boleh tengok NPV dia positif, NPV untuk yang first ni je negatif. Okay, so some investor dia boleh may consider the project acceptable on this basis lah.
Lepas tu maksud dia kata even though the expected NPV is negative, this one negative, this figure shows that there is a 70% chance, maksudnya ni 2/3 ni 70% lah bundarkan ke, actually 67% je chance of the project giving a positive NPV. So inilah you punya probability analysis. So let's say kalau dia suruh you decide which project, ada 2 project, you boleh kira EV sahaja, pilih yang mana paling besar. And then kalau dia satu project saja tapi nak suruh you accept atau tidak, first you kena cari EV lah, nak tahu NPV. NPV untuk keseluruhannya, ni NPV untuk the whole project. And then bila you dapat negative, you kena buat one by one pula. Sebabkan dia ada probability, that's why you kena kira one by one lah. NPV untuk 50,000, NPV untuk 100,000, dan you kena darabkan probability. This is the probability analysis. So now let's take a look at the use of sensitivity analysis and probability analysis versus risk in the investment appraisal process. So risk relates to the variability of returns and can be quantified. Uncertainty cannot be quantified. Uncertainty can be said to increase with project life as the distant future is more uncertain than the near future. While risk increases with the variability of returns. Sensitivity analysis determines the effect of an NPV of a change in individual project variables and highlight the project variable to which NPV is most sensitive in relative terms. Itulah sensitivity. Kita tengok mana satu lebih sensitif. So however, since sensitivity analysis changes only one variable at a time, it ignores interrelationship between project variables. So sensitivity analysis does not indicate the probability of a change in a variable. Therefore, sensitivity analysis is not a method of including risk. So that's why kita menggunakan probability analysis. Sebab probability analysis, dia attach a probability. Dia mengira sekali dengan risk. Okay, so dia calculate the expected net present value. Probability analysis is a way to include a consideration of risk. So itulah perbezaan antara sensitivity analysis dan juga probability analysis. Okay.